विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बबल्स आणि ड्रॉप्स यावरचे एक्सपेरिमेंट पाहणार आहोत। साबणाचे फुगे आज आपल्याला बनवायचे आहे। यासाठी माझ्याजवळ एक सोप सोल्युशन आहे बाउलमध्ये आणि एक पाईप आहे। पाईप ह्या सोप सोल्युशनमध्ये बुडवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला थोडीशी फुंकर मारली की आपला बबल तयार। सुंदर असा आपला बबल तयार झालेला आहे। ह्या बबलची वैशिष्ट्ये आपण पाहणार आहोत। हा बबल स्फेरिकल साईजचा आहे। त्या बबलच्या आतमध्ये आणि बाहेर हवा आहे। बबलचा आतला सरफेस हा कॉन्केव्ह आहे आणि बाहेरचा सरफेस हा कॉन्व्हेक्स आहे। म्हणजे ह्या बबलला दोन फ्री सरफेसेस आहेत। कॉन्केव्ह सरफेसला प्रेशर जास्त असते आणि कॉन्व्हेक्स साईडला प्रेशर कमी असते आणि त्यामुळं ह्या बबलमध्ये प्रेशर जास्त असते बाहेरच्या प्रेशरपेक्षा। त्यामुळं आपण म्हणतो की बबलमध्ये एक्सेस प्रेशर आहे। बबलला तयार करण्यासाठी आपल्याला एक्सटर्नल वर्क करावं लागते। जसं हा बबल जर मोठा करायचा असेल तर मला बाहेरून हवा फुंकर मारावी लागेल। हा बबल मोठा झालेला आहे म्हणजे बाहेरून वर्क झालेला आहे, म्हणजेच बबल तयार करण्यासाठी वर्क करावं लागते, वर्क डन होत असते। हाच बबल आपल्याला आणखी वेगळ्या प्रकारे तयार करता येतो। जसं या टेबलच्या टॉपवर तुम्ही या बबलचे आणखी वेगवेगळे आकर्षक असे प्रयोग घरच्या घरी तयार करू शकता। आता हे झाले बबल। बबल सोबत आणखी एक दुसऱ्या प्रकारचा बबल आहे ज्याला आपण एअर बबल असं म्हणतो। या ठिकाणी ह्या सिरिंजमध्ये हा एअर बबल आहे। डॉक्टरकडे तुम्ही जर इंजेक्शन घ्यायला गेलात तर तुम्हाला त्या डॉक्टरच्या सिरिंजमध्ये बबल दिसतो, तो बबल काढून टाकावा लागतो। हा आहे एअर बबल। असा एअर बबल तुम्ही लेव्हल मीटरमध्ये सुद्धा पाहिला असेल। हा एअर बबल आपल्याला सहजरीतीनं तयार करता येतो। त्यासाठी टेस्ट ट्यूब घ्यायची, टेस्ट ट्यूबमध्ये पूर्ण पाणी भरायचं। पाण्याच्या ऐवजी तुम्ही दुसरं लिक्विडसुद्धा भरू शकता। थोडंसं हवा ठेवायची यात शिल्लक आणि अंगठ्याने दाबून धरायचं। झाला तुमचा एअर बबल तयार। एअर बबलचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा स्फेरिकल आकाराचा असतो। याच्या आतमध्ये हवा असते आणि बाहेरून लिक्विड असते, त्यामुळं ह्याला फक्त एकच फ्री सरफेस असतो, इंटरनल फ्री सरफेस। आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा बबल तुम्हाला नेहमी वरच्या साईडला दिसेल। मी जर ट्यूब अशी केली तर हा इकडे चालला, अशी जर केली तर इकडे चालला, म्हणजे वर चाललेला आहे। त्याचं कारण असं की एअर बबलमध्ये हवा असते, त्याची डेन्सिटी ही पाण्यापेक्षा कमी असल्यामुळं तो पाण्यावर तरंगत राहतो। याच्यासुद्धा बबलच्या आतमध्ये बाहेरपेक्षा प्रेशर जास्त असते, म्हणजेच एक्सेस प्रेशर असते आणि हा बबल तयार होत असताना वर्क डन होत असते। हे झालं बबल्स। अशाच प्रकारे आणखी एक स्फेरिकल आकार असतो, तो म्हणजे ड्रॉप्स। ड्रॉप्स तुम्ही पानावर पाहिले असतील, ज्याला आपण ड्यू ड्रॉप्स असं म्हणतो। या ठिकाणी हा मर्क्युरीचा ड्रॉप आहे आणि हा इथे रंगीत पाण्याचा ड्रॉप आहे। ड्रॉपसुद्धा स्फेरिकल आकाराचे असतात आणि ह्या ड्रॉपला एकच फ्री सरफेस असतो, तो म्हणजे आउटर फ्री सरफेस। ड्रॉपच्या आतमध्ये पूर्ण लिक्विड असते। मर्क्युरीचा ड्रॉप आणि पाण्याचा ड्रॉप काळजीपूर्वक पहा। ह्या ड्रॉपवरून आपल्याला नवीन कन्सेप्ट पुढच्या व्हिडिओमध्ये शिकायचं आहे, ज्याला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणतात। डिअर स्टुडंट्स, टुडे we have to solve a numerical based on work done during breaking of liquid drop. The similar example can be related with energy released during coalesce of number of drops. So in this video we have to derive an expression for work done during breaking
a liquid drop. The example is like this. Find the work done to break up a drop of water of radius 0.5 centimeter into 125 droplets of equal size. Given surface tension of water T is 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Radius of the water drop R is equal to 0.5 centimeter or 0.5 into 10 raised to minus 2 meter, and it is break up in n number of droplets. The number of droplets n is equal to 125, and we have to find the work done during this process. So first of all, pause the video, write down the numerical example, and to know what is surface tension and other things, please see the previous video. Also like and share this video. First of all, we explain this numerical by experiment. I have a mercury here in this bowl. There is a empty plate. Now I take some mercury in a plate, and you will see that a big drop of mercury is formed. Suppose that capital R is the radius of this big drop. Now by applying the external force, the drop can be break into number of droplets like this. Suppose that n number of droplets are formed like this. Now here remember that the volume of big drop is same as that of the total volume of the small droplets. Remember again, volume of a big drop is equal to total volume of the small droplets, but the surface area of the small droplets, total surface area of the small droplets is greater than the surface area of a big drop. That means when the big drop is break into number of drops, its surface area is increased, and therefore to increase that area, external work must be done. On the other hand, if the drops are brought near together, then what happens? The drops coalesce, that means combine, and again a big drop is formed. During this process, what happens? The volume, total volume of the small droplets is the same as that of the volume of the big drop, but here the surface area of the big drop is less than the total surface area of the small droplets. That means here during the coalescence of the number of droplets, the surface area is decreased and hence energy is released. So in this numerical, we have to find what is the work done during breaking of a liquid drop. Now, first of all, we have to derive necessary expression for work done during breaking of a liquid drop. So let us consider that there is a big drop of a liquid. Suppose that capital R is the radius of big drop. Now suppose that
this big drop is break into number of small drops of same size, equal size. Suppose that n means number of drops and r is the radius of each small droplet. Then in the experiment we have seen that the volume of big drop is equal to total volume of small drops. Volume of big drop is 4 by 3 pi r cube. Because drop is spherical in shape, the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. Now total volume of small drops, volume of one small drop is 4 by 3 pi small r cube, but as there are n such drops of same size, therefore total volume of small droplets is n into 4 by 3 pi r cube. Now here pi cancel, 4 cancel, 3 cancel, so we get r cube is equal to n r cube. Now here when the big drop is break into n number of small drops, there is increase in area. So area of big drop is equal to 4 pi r square. The surface area of a sphere is 4 pi r square, and total area of small drops is equal to 4 pi n r square. Here all n droplets have same radius r. Now increase in area is equal to 4 pi n r square minus 4 pi r square. Now 4 pi common, 4 pi in bracket n r square minus r square. Now the work done is given by work done is equal to surface tension multiplied by increase in area. To know this formula, see the previous video. Therefore, work done is equal to surface tension is T multiplied by increase in area is 4 pi n r square minus r square. By using this formula, we can find the work done during breaking of liquid drop. So the formula is like this: W is equal to T into 4 pi n r square minus r square. Now let us take our numerical example. Here capital R is given but small r is not given, so we can find small r by using the formula volume of big drop is equal to total volume of small droplets or drops. Volume of big drop is 4 by 3 pi r cube is equal to total volume of n droplets is 4 by 3 pi n small r cube. 4 and 3 and pi gets cancelled. R cube is equal to n r cube, or r is equal to cube root of n into small r. Now n is equal to 125, therefore cube root of n is 5. Cube root of 125 is 5, therefore r is equal to 5 into small r.
or small r is equal to capital R by 5. Capital R is 0.5 divided by small r is 5 and it is equal to 0.1 centimeter or 0.1 into 10 raised to minus 2 meter. Now by using this formula, W is equal to T. W is equal to T into 4 pi n r square minus capital R square. Putting the value of T as 7 into 10 raised to minus 2 into 4 multiplied by pi into nr square minus r square is 125 multiplied by small r square, that is 0.1 square is 0.01 into 10 raised to minus 2 square is 10 raised to minus 4 minus capital R square. The value of capital R is 0.5 into 10 raised to minus 2. 0.5 square is 0.25 into 10 raised to minus 4. Now 7 into 4 into pi into 10 raised to minus 2 multiplied by 10 raised to minus 4 common in bracket 125 minus 0.01 is 1.25 minus 0.25. Here 7 into 4 is 28 into value of pi is 22 by 7 multiplied by 10 raised to minus 6 into 1.25 into 0.25 is nothing but 1. Now 7 ones are 7, 7 4s are 28, so we get 4 into 28 is 88 into 10 raised to minus 6 joule, or W is equal to 8.8 into 10 raised to minus 5 joule. Hence the work done in breaking the bubble, the water drop into 125 droplets is 8.8 into 10 raised to minus 5 joule.